어서 오게. 새벽 일보는 다시 예전의 영광을 되찾을 수 있을 거야. 그래서 지의원과 함께 서 있는 모습이 좋겠네. 이 사람이 보좌관이군. 지의원 피살이라. 얼굴인데. 앞으로 수사가 어떻게 진행될까? We've seen our fair share of detective games here on the indie Wavemakers live over at Gamescom Asia. Today is the final day, and for now we have another version of a detective game, and this time you are the editor, or rather, you are trying to solve a mystery as a journalist. With me, I have Doyhan, as well as Tony again on stage with me. I'm so sorry, I keep messing that up, but I feel so bad about it. But this is the game called The Editor, and I love the fact that in this one, you guys are sharing more about like a more localized version of a Korean style, thriller or drama. Honestly, I like to do that reference because I love watching K-drama thrillers. So yeah, let's talk a little bit more about your game. Right. 그래서 오늘 나와주셔서 감사하고 오늘 게임에 대해서 간단한 소개 부탁드립니다. 네. 이 편집장이란 게임은 네. 유저가 한 신문사의 편집장이 되어가지고 네. 직접 신문 기사 제목을 결정하고 네. 결정한 기사 제목에 따라 이제 사진을 편집해서 신문을 발행해 볼 수 있는 그런 게임입니다. 네. Okay, so this game called The Editor is basically you become a journalist at a news company. Right. It's called the Dawn Times. All right. Right. So you edit the newspaper, the journalist, the title as well as the image as well. Then you publish it yourself. Oh, Right. we're the one. Oh, Yes, so yes. it's not really like us trying to find information. No. But we are trying to find the right angle Yes, to publish exactly. So you it. become the journalist yourself, Right. and then you get judged by the public. Wow. Yes. So how did you decide on making this style of game? Because honestly, I used to be a writer, Yeah. and I thought of it just like a job. I never thought about turning it into a game. Okay. 혹시 이 게임을 이제 개발하게 된 계기가 어떻게 되실까요? 굉장히 이제 새로운 컨셉 같은데. 네. 처음에 이제 인디 게임 개발하기로 결심하고 그때 이제 여러 가지 아이디어가 있었는데 네. 그중에 이제 이미지를 편집한 거에 따라 여러 가지 의도를 줄 수 있다는 점이 되게 재밌을 것 같아서 네. 이제 처음에는 뭐 추리나 탐정 그쪽으로도 생각을 했는데 네. 결국은 이 신문사의 편집장의 역할을 주는 게 게임으로서 가장 재밌을 것 같아서 이 신문사 편집장의 역할을 하는 게임이 되겠습니다. Alright. So it took a while for us to discuss on a new concept, on, like what's gonna be interesting as well. But we thought that like showcasing different aspects, showcasing this different aspects from different angles of the same image, right? Right. We thought it would be quite interesting to portray, especially as a becoming a publisher yourself. Right. So we thought it'd be interesting to put that into the game. Yeah. Right. So that's how we came up with this game. Right. It's a very interesting game. Let's hop into the game. Actually, I would love to see more of what you guys have to offer in this game itself. Because at first I thought, in the beginning, before it says the editor, Yep. I thought the game was more about trying to find clues into finding who the person or the wrongdoer Yeah. is. But rather for the editor, you're more of just the angles you guys try to find. It's like trying to find different angles, different sorts of arguments, and not necessarily the most concrete influences. But how do you know that you've done it right? 혹시 이 게임에 네. 사회자분께서 이제 예상하셨던 거는 이제 어떠한 특정 인물을 찾기 위한 약간 클루 같은 거나 그런 걸 찾는 약간 미스터리 그런 게임이라고 생각을 하셨는데 이제 그런 것보다 약간 이제 직접 이제 그런 사진이나 그런 사진 기사를 이제 조정하면서 이제 네. 퍼블리시하는 거잖아요. 네네네. 네, 그럼 이제 어떤 방식으로 이게 성공했다 실패했다를 결정할 수 있는 건가요? 매 기사마다 이제 기사 제목을 본인이 결정하고 네. 본인이 결정한 기사 방향에 따라 사진을 기사 제목에 맞게 편집을 하면은 그게 성공을 한 거고
기사 제목이랑 사진 편집한 게 완전히 다르면은 이제 그 기사는 실패를 하는. 그 나중에 그 네. 점수 결과도 나온 그 네, 기반으로 나오는 거. 네, 그것도 100% 기사 제목하고 완벽하게 하면은 제일 높은 A에서 PC까지의 등급인데 네. A 플러스를 받고 이제 그걸 잘 못하면은 그 결국 해고를 당하고 게임 오버가 되는 그런 거죠. Right, so so you're a journalist Yeah. at a newspaper company, right? A Yeah. publishing company. Yeah. So basically, you have to make sure that the title and the image that you put into your newspaper Yeah. has to match. Has to match. Yes, has to match either contextually or like visually. Okay. And then at the end, you will submit it to your CEO. Yeah. Right, and Is then- it the lady in the Yes, on the yes, beginning? yes, Okay. she is. So you basically get a score, kind of a score on your performance. Okay. So based on the score, you either get hired or fired. Oh, a hired or fired method. Yes, Okay, let's yes. have a look at that. 오케이. All right. 네. All right, so we are now getting into the game, and I love the fact that even though at first I thought that this would be a very Western style game, Yeah. and I saw more Korean names. I saw your boss is an actual lady's face. I'm wondering if that is someone that you know in your studio. 아 혹시 그 방금 네. 그 게임에 나왔던 그 CEO 여자분께서도 네네. 그 굉장히 동양화스럽게 되는데 혹시 네네. 어떤 분을 모티브로 만드신 건지. 저 CEO는 이제 한국의 어떤 그 유명한 배우를 좀 약간 참고를 하기도 했고, 네네. 그리고 이제 그 미국의 그 신문사 관련 영화가 있는데 네. 거기에서의 어떤 또 배우를 참고하기도 했고 그렇습니다. 예. So just speaking about the CEO portraying the game, right? So we referred to one of the Korean actors. Oh, And okay. also an actor from an American movie, a newspaper publishing movie. Oh, that so- was her. Yeah, we kind of like a refer from both of them. All right, so it's not necessarily like a real character. Yes, it is. But you kind of like use likeness like of them. yes. Oh, there she is. We Also just talked about that. I love that. Actually, I really thought it was a real person because of how detailed Yeah. she looked, and I really love to see that. So this is a CEO who we have to kind of pander to, I guess. Yes. 굉장히 그 실존 인물과 챙겨서 굉장히 예. 놀랐고. 예. 그래서 이분이 그 이제 저희가 게임 내에서 그 리포트를 해야 되는 분 맞죠? 네. 매일매일 아침마다 네. 기사를 발행하고 이 다음날 이제 대표한테 가서 기사의 평가를 대표로부터 받습니다. 네. So every day you have to publish your newspaper, and then the next day you have to report to the CEO. Right, right. So in this game right now, you have to make your decisions on what exactly to say to her. Yeah. So depending on your answers here, does it affect your score? 혹시 지금 진행되는 거에 같이 그 사용자 결정하는 답변에 따라서 나중에 최종 그 스코어가 영향을 받나요? 네. 나중에 최종 스코어에 영향을 받고 그래서 1위부터 7위까지가 있는데 네. 잘한 유저의 경우 이제 1등을 할 수도 있고 1등 신문사가 될 수도 있고 이 에디터란 세계에서 네. 아니면 이제 잘 못하면은 정말 계속 하위권에 아. 위치를 있을 수도 있고. 네. Yes, 그렇습니다. your answers basically affect the final score you get. 네. So Oh. so at the end you get standing from first place to seventh place in this editor's universe, right? This Right. game. So this game is, I would say, I thought it's like every day there's a score. Is it the score every day or the score at the end of the game? 그 혹시 이 그 네. 스코어 제도라는 게 네. 그 매일매일 발행한 거에 대해서 대에 나오는 그 점수인가 아니면 이제 그 게임이 끝난 후 통틀어서 나오는 점수인가요? 매일매일 점수를 받고 그게 네. 누적되어서 최종적인 어떤 스코어를 받고 매일매일 기사를 발행하면 조금씩 그 회사 그 가치에 대한 어떤 평가 점수가 누적이 되게 누적이 돼. 예. Right. So the score you get accumulates over the game. Okay. So the final score at the end of the game is the final accumulated score. So you don't know how you've done Yes. until the end Yes, of the yes. game. So how long is this game, by the way? 그 혹시 게임 플레이 타임 혹시 얼마 정도 될까요? 그 게임? 이게 이제 이제 선택에 따라 분기점이 있는데 네. 한 루트만 하면 한
2시간 반에서 3시간 정도 걸리고 네. 만약 모든 걸 다 플레이할 때는 한 4시간에서 5시간 정도. So you get depending on the answers you choose. Yeah. So you get different you get different points of the tree, Yeah. right? So basically, if you follow one line, it takes about 2.5 hours to 3 hours. 3 hours gameplay that you're Yeah, expecting 2.5 from to this game. 3, and then when you play the entire game, it takes 4 to 5 hours. 4 to 5 hours for this entire game. Yes. So just walk us through what you see on the screen here and explain to us how this process goes. 그래서 지금 이제 게임 하시는 거에 대해서 이제 하시면서 설명 부탁드립니다. 아, 예. 네, 어떤 네. 지금 상황이고 한지. 여기 이제 설명하다 좀 넘어갔는데 이제 대표랑 이제 대표를 만나서 네. 처음에 이제 약간 회사에 대한 어떤 첫 출근에 대한 걸 물어보고 이제 그다음에 본격적으로 이제 그 이게 메인 스토리인데 그 지광현 의원이 이제 그 피살을 당하고 진명이요. 지광현 아까 네, 네, 그래서 이게 관련된 사진이고 이게 가운데가 지광현 의원이고 이제 오른쪽이 보좌관이고 네. 그래서 이 사진을 일단 분석을 하는 그 이 장면 그 이벤트 장면입니다. 저분이 해고를 당하신 분. 직원명이. 직원명이. 이분이 피살을 당한. 네, 피살. 그래서 범인으로 이제 이 보좌관이 유력한 용의자인 것 같다. 그래서 이런 기사를 쓰면 좋겠다고 대표가 유저한테 말하는. 네네. So the game starts off as you've seen in the first part of the game. So you have like a small talk with the CEO, like how's it going on your first day of work. So basically, 지광현, right? Which is we just call it Mr. G, right? That's the man in the middle. Yeah, he gets murdered, right? So his aide is being noted as one of the suspicions. Yeah, that's the current page that we are at. Right. So so what exactly are we looking for in this picture here? 그래서 이 사진에서 정확히 저희가 찾고자 하는 것은 무엇일까요? 지금 잠깐 지나갔는데 네. 처음에 이 사진을 받으면은 이 이제 각 인물이 뭐 누구인지에 대해 이제 조사를 할 수 있고 네. 그거에 관해서 이제 대표한테 물어볼 수 있습니다. 그래서 지금은 지나갔는데 이 사람이 지광현 의원이고 이 사람이 이제 보좌관이고 또 이 사람은 누군지 그리고 이제 처음 와가지고 대표한테 이제 편집장이 편집을 어떻게 해야 할지 지금 물어보고 So right now we're looking at the photo as you see on your screen, and we're now asking the CEO on like who these people exactly are to write a report, to publish a newspaper on this. So this is the image that we're going to edit. Yeah. To publish the newspaper. Right, right. And just now I saw that you could frame it in a way that you either want to make him look suspicious or make him look good or bad. So that is entirely in your power. Yes. 그래서 방금 이제 그 질문에 보셨다시피 이제 그 옵션 중에서 사진 속 인물을 좀 더 의심스럽게 보이게 한다던가 이제 여러 가지 이제 옵션이 있었는데 그것이 온전히 저희가 선택할 수 있는 것들인지. 그게 이제 사진에 표현된 것만 사진 편집을 이따가 할 수 있는데 사진을 이동하고 축소하거나 확대를 해서 이제 프레임 안에 들어간 때만 표현해 올 수 있고 뭔가 막 부가적으로 어떤 더 어둡게 하거나 그런 요소는 없습니다. So yeah, as you can see, that options right provide us the options to choose how we want to edit the photo, like to show different ways on how we want to frame it. Yeah. So how we want to make it look like. In a way to like influence the audience. Right. So we are technically influencing the audience here, and just now it does show that you have a meeting with your friends and stuff. So now we're putting in the title and everything. And once everything is out, can we see like the audience's reaction to our paper? Okay. 그 마지막에 지금 보여다시피 이제 그 편집을 하고 있는 단계인데 이 편집이 다 완성된 후에 그 관중들의 그 반응을 한번 볼 수 있는 그 기회가 있을까요? 게임 내에서. 네. 그 인게임 발행을 하고 나서 인게임 내 대중들이 이제 이 기사를 보고서 이제 여러 가지 다각적으로 피드백을 줄 수 있는. 그래서 같은 기사지만 좋아하는 대중도 있고 싫어하는 대중도 있고 그래서 이제 꼭 내가 A 방향으로 냈지만 대중들의 반응에 따라 다각적으로 생각해 볼 수 있는 그런. So at the end of your edits, right, you can get the public's feedbacks from various perspectives. So that's the unique part of the point of the game.
as in where you you aim to publish it this way, you aim to frame it this way, but you get different various feedbacks from the public. Right. So this is what you kind of do here. So basically, the entire game is just kind of like every day, new reports come in. You frame the article. You put the title. You get to choose how you want to put your photo in, either the full thing or just cut people out if you want to. And I think it's a very interesting, I would say, concept per se. At first, because it's a different way of approaching the game. At first, I thought it was a CSI style game. I was wrong, and then I thought it was sort of like a detective noir game. I was wrong. But to approach this from, I would say, an editor point of view is a very, very interesting way of looking at it. So you said it's about like a 3-hour gameplay for the whole thing. And right now, do you have a demo out? 그래서 혹시 그 방금 말씀 주신 것처럼 그 게임 플레이 타임이 한 3시간으로 말씀 주셨는데 혹시 지금 출시되어 있는 데모 버전이 있을까요? 데모 버전은 지금 그 한국 플랫폼에만 지금 나와 있고 지금 스팀에는 데모가 아니라 이제 아예 정식 출시를 한 오케이. So right now we do have a demo on, but it's on Korean platform only. Korean platform only. But we do have the full version on Steam right now. Full version? Oh, the game is already out. It's already out. Okay, Steam, all right. So on Steam, the game is already out. So you guys can check it out if you want to. And with this game as well, out of the 3 hours that you have here, is this kind of like something that you guys want to explore more doing in the future, or is this like the only type of game you want to do for this particular genre? 혹시 이 게임에 대해서 그 미래에 더 이제 더 방향성을 넓혀갈 계획이신지 아니면 혹이나 더 추가하고 싶은 요소들이 있을지 궁금합니다. 기회만 된다면 이제 이 생각 중이긴 한데 이 편집장인데 이제 편집장이 아니라 어떤 그 다른 컨텐츠를 제가 많이 좀 참고를 했을 때 기자가 좀 주인공인 그런 컨텐츠들이 많은데 이번에 이제 편집장으로 했는데 차 기장은 나중에 직접 사진을 좀 찍는 요소까지 넣어서 기자로서의 역할도 한번 해볼까 약간 고민만 지금 하고 있어요. Okay. So right now it's not solidified yet, but we do have plans. We do have thoughts on making different story based from a reporter's perspective. So right now what we have here is based on editor's perspective, but we are thinking of how we're gonna make a game from a reporter's perspective as well, like taking a photo on like this, on your own and stuff. So this is the printout, and we're gonna see the final result that he's been framing. So it's publishing right now, and I'm really curious to see what your score is. And it says, people are reading it. People are reading it, and it looks really cool. Oh, one person likes it. 저는 테스트를 많이 Another 해서 person like it. Okay. Thumbs up. Yep. So it's looking good. It's looking good. Imagine if all of them are like red. That would suck. You're just going home then. Yeah. We're gonna get fired immediately. So the investigation, if anything, I mean technically it doesn't show us like if our result actually bothers the police investigation, which would be kind of dope if we could in the future. Yeah, it'd be kind of funny as well if our newspapers actually affect the police, right? That'll be kind of funny. But let's see how he does. 이게 이제 끝난 상황. 그리고 혹시 그 나중에 그 관중들의 피드백에 의해서 이제 뭐 수사 방향이 바뀌어진다거나 그런 게 있어도 더 재밌을 것 같다는 생각이었습니다. 네네네. 이제 관중의 이제 반응에 따라서 또 달라질 수 있는. 네네네. Yeah, so that's the end of the public reaction of the game. Yeah. Right. And what's our score? 이제 대표한테 가서 이제 대표랑 얘기하고 최종 스코어가 나오고. So this is the following morning. Right. So when you report to the CEO, so you will get a score on your performance. Right. Let's see. I am like so curious. The worst? Fire? Okay. No. Okay. His headline. Yeah, he's just speeding through. Yeah. Okay, so he already knew the answer. So I'm like really excited for this one. This one looks very, very fun to play, and I think that even if you play with your friends, I think some arguments are gonna happen as well because you might not have like the same results. So it's gonna be very, very fun to watch. So the news evaluation. So this is how it looks like. Yeah. An A+. How do you get an S? No, A+ is the highest one. So you get a.
the perfect score. No, the perfect score. So he has high credibility, which means that he's not gonna get fired. Yeah. So anyways, thank you so much for sharing this game with Thank me. you. I am super excited, and as well for us over here at Gamescom Asia, as well as Indie Wavemakers. Now coming up here, is there any of the platforms that you guys are on so that more fans could, not only know more about this game, but also your upcoming games soon? Right. 혹시 그 지금 기존에 출시되는 그 플랫폼 외에도 네. 혹시 그 기존에 이제 예상이 되어 있는 출시 플랫폼이 다른 게 있을까요? 네, 지금 PC로 일단 출시를 했고, 네. 자 이제 모바일이랑 닌텐도 스위치로도 출시를 확장을 하고 싶은데 네. 지금 진행 중입니다. So right now we are published on PC as well. Like as you mentioned, it's on Steam, Yeah. and we do have future plans of publishing it on mobile, Okay. and also Nintendo Mobile Switch. and Yes. Nintendo Switch. I like the idea of being able to do like one article per day as I'm out at work, so that's kind of fun as well. Yep. So very excited for that. And you guys on any social medias by any chance? 그 혹시 다른 소셜 미디어 같은 플랫폼 같은 게 있을까요? SNS는 네네네. 제가 지금 따로 있지는 않아서. 네네네. 예. 혹시 미래에 그런 계획이 있을까요? 이제 관중들이 이제 네. 그런 근황을 알 수가 있는. 예, 그거를 일단 지금 스팀 페이지를 통해서 좀 많이 그런 SNS 역할을 스팀 네. 페이지를 통해서 좀 해보려고 하고 있습니다. 그리고 미래는 이제 그런 SNS를 추가로 더 제가 운영을 하면 좋을 것 같습니다. So right now we do not have any SNS social media platforms that we are operating on, Yeah. but we are working to communicate with the audience on the Steam Steam community page? Steam community page. 예, Yes, right. 예. And we also planning on expanding our social media presence on the other platforms as well. All right. Thank you guys so much for spending time with us on Thank you. stage and sharing with me your brilliant game. For now, guys, don't forget that we still have a whole bunch of indie games coming your way live here from the show floor of Gamescom Asia. This is the Indie Wavemakers. We'll be right back.